Hi guys, welcome back to another episode of Rice with Potate. Today we have an entrepreneur on our show and he's actually a very interesting guest because I feel like there's a lot of nuance in the work that he does because he not only has a whole content sphere where he's working on but also a consumer facing brand. So ladies and gentlemen, I present to you Aathitiyan. I'm celebrating myself. Already before we started the podcast, I was so curious to know so many things because it's so interesting to see like a brand that has grown and has also like leveraged content in order to make a successful and a sturdy brand, because you're not only able to talk to your audience directly when they have a question. They don't complain like, oh, cooked is not right, or this. They're just like, hey, yanda idu pandringa. Yeah, Sanjana will just be like, guys, this is how you do it. This is the process. So I was just like, that's crazy, because a lot of brands nowadays that are growing are also starting to see how much it's important to have a personable brand, you know. And I think that your brand is a good success story to show off that. I'm sorry I'm going on about this. I'm like actually very, I really like the way you do things. So I'm more of a fan than a podcaster. So if you catch me asking any like weird questions, it's probably because I'm really inquisitive. I mean, see, நம்ம சில விஷயம் நிறைய படிப்போம்ல, எங்கேயாச்சும் படிப்போம் இல்லை, யாராவது சொல்லும் போது கேட்போம்ல, அதில் எல்லா விஷயம் மண்டையில் இருக்காது. சில விஷயம் மட்டும் ஆமாம்ல, நல்லா இருக்குல்ல, ஆமாம்ல, இது கரெக்ட் இல்லை, இப்படி பண்ணால் ஒர்க் ஆகும்ல அப்படின்னு தோணும் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. ஒரு 2019 when we had sold our first business and I was supposed to do the next business. அதில் அந்த பெரிய மனுஷன் யாருன்னு கூட தெரியல, லிங்க்டின்ல அது எதுக்கு நான் லிங்க்டின் ஓப்பன் பண்ணு கூட எனக்கு தெரியல, ஒரு எழுதியிருந்தாரு, கன்சியூமர் பிராண்ட் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா you have to start thinking like media houses அப்படின்னு எழுதியிருந்தாரு. And your marketing has to be as agile as B2B SaaS marketing. நாங்கள் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணுவாங்க போல. இது எழுதியிருந்தாரா? ஆமாம்ல, இன்னைக்கு பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக மீடியா ஹவுசஸ் வச்சுட்டு அவங்களுக்கான பிராண்டிங்கு அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல. ஸோ எசென்ஷியலி ஹவு த ஹோல் திங் ஹேப்பன், பிராண்ட்ஸ் கம் அப் வித் ப்ராடக்ட்ஸ் and they figure out a way to communicate about the products to consumers. Yeah. And along the way that they do things வந்து பார்த்தீங்கன்னா will build a community around the brand. Will position the brand in your head in a certain way where you would love a certain brands, you might not enjoy a certain brand. அதெல்லாமே அவங்க சுற்றி பண்ணுறாங்க. பட் தட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஓகே, நாம் மாற்றி பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கிச்சனுக்குள்ளே போகணும். அதுக்கு ஒரு பிராண்டை பில்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியஸ்ட் வே என்ன? சமைக்கிற வீடியோ போடுவோம். சமைக்கிற வீடியோ போடுவோம், அதை வச்சு பிராண்டு பில்ட் பண்ணிக்குவோம். அந்த பிராண்டை பில்ட் பண்ணிவிட்டு பிராண்டுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டியும் கூடவே சேர்த்து பில்ட் பண்ணுவோம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேட்க கூட தேவையில்லை, என்ன இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆமாங்க இப்படி தாங்க, இல்ல இப்படி இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பிராண்டை உருவாக்குவோம். Where you directly talk to your customers and your audience, you know, they don't even have to be customers, they're your audience first. So that's the beautyங்க. ஆடியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும்போது அதுக்குள்ள இருந்தா எவென்ச்சுவலி நம்ம கன்சியூமர் இருக்காங்க, கஸ்டமர் இருக்காங்க. ஸோ அதுல இருந்து அந்த ஒரு லைன் வந்து அது பண்ணா நம்ம பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்னு தோணுச்சு. அது யார்கிட்டையும் ஃபேக்ட்லாம் வெரிஃபை பண்ணல, இது கரெக்டா தப்பானு தெரியல. It just felt right. We went out and did it. And now hindsightல பார்க்கும்போது great decision அப்படின்னு தோணுது. But it was probably if we felt right and we did it, அவ்வளவுதாங்க. Obviously you have like முன்னாடியே நீங்க பிசினஸ்ல இருந்திருக்கீங்க, you have spoken about it, the media house sort of thing. So we ran an OTT service. நீங்க Netflix, Amazonலாம் பார்க்குறீங்கல்ல. So we started the first OTT service for Tamil in 2013, serving Tamil people living outside India. Okay. So what was it called? It was called Hero Talkies. Okay. So it was the first brand that we ever built. Even now I think we immensely proud of what we built. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் சென்னைக்கு வந்து ஒரு தொழில் தொடங்குறோம். அதுவும் சினிமாங்கிற மாதிரி ஒரு டொமைன்ங்கிறது வந்து போனால், தம்பி உனக்கு என்னப்பா தெரியும், எங்களுக்கு தெரியாத உனக்கு தெரிஞ்சிட போகுது, நீ எப்போ என்னப்பா அதை ஆரம்பிக்கிற, the distribution அதெல்லாம் இட்ஸ் big. முதல்ல வந்து மரியாதையே கிடைக்காது. நீ யார் இங்கே வந்து புதுசாக ஆன்லைனில் படத்தை போடுறேன்னு வர. அதில் எனக்கு இன்றைக்குமே ஒரு வருத்தம் இருக்குது. ஊர் ஃபுல்லாக நீங்கள் சின்ன வயசில் இருந்திருப்பீங்க, திருட்டு விசிடின்னு சொல்லிட்டு பேசினாங்க. நீங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள், இவங்கெல்லாம் நம்ம கன்சியூமர்னு வைங்க, அவங்களுக்கு படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது, 100 நாளில் டிவியில் ரிலீஸ் ஆகுது, தேட்டரில் ஒரு வாரத்தில் போயிடுது, மீதி 93 நாள் எங்கே பார்ப்பாங்க? Yeah, actually yesterday an actor came over here and I was talking to him about exactly this off camera, where I was just like, எங்கள் வீட்டில் படம் பார்க்க விட மாட்டாங்க சின்ன வயசில்.
ஸோ நாங்கள் வந்து 40 ரூபாய்க்கு சிடி பார்த்துட்டு லைக் திருத்தனமாக எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் டிவிடியில் போட்டு பார்ப்போம் நாங்கள். And he was telling that how, because he was an actor, he was very righteous about it, and he used to like break the CDs that his friends would buy, thirtu CD and all. So yeah, it's like there's one side of it which is like piracy, and the other side of it which is like, you know. Correct. So if people were given a choice, நீ தியேட்டர்ல இருந்து போனதுக்கு அப்புறமும் நீ 50 ரூபாய் கொடுத்து பார்க்கலாம்னா 100% மக்கள் பார்த்துருப்பாங்கன்னு சொல்ல, 2% பார்த்துருப்பானா, 1% பார்த்துருப்பானா. ஸோ நீ என்னைக்கு திருட்டு விசிடி பத்தி கோவணும்னா ஆல்டர்னேட்டை சொல்லிட்டு கோவணும், இது எத்திக்கல் வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தணும். தப்பு தப்பு தப்புனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, பீப்புள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரைச்சியஸாக இருக்குன்னு நினச்சி. நானும் அந்த காலத்தில் வந்து காலேஜ் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து பசங்க திருட்டு விசில் பார்த்தோன்னா பார்க்கக்கூடாது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டுக் அ ரைச்சியஸ் ஸ்டாண்ட். சிரிப்பாங்க. பட் த ஃபேக்ட் இஸ் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் அட்வொகேட்டிங் அகேன்ஸ்ட் சம்திங், பட் டிட் யூ கிவ் தம் சம்திங் ஆல்டர்னேட்டிவ்? ஸோ நாங்கள் பண்ண ஒரு ஓடிடி சர்வீஸ் பண்ணும்போதும் அதுதான் எங்களோட இதாக இருந்துச்சு. ஆன்லைனில் வந்து ஏன் நைட்டு ஃபுல்லாக டாரண்ட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி தான் பார்க்கணுமா? சரி, டவுன்லோட் கரெக்ட், நாங்களும் தானே பண்ணோம். இங்கிலீஷ் படம்லாம் தமிழ் படமாவது திருட்டு விசிடி வந்துச்சு. ஸோ என்னன்னா, நம்ம காசு கொடுக்க சொன்னால் மக்கள் கொடுப்பாங்களா? ஒரு லீகல் பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணலாமா? ஒரு லீகலாக ஒரு தியேட்டர் மாதிரி ஒன்று பில்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் அந்த ஓடிடி ஸ்ட்ரீமிங். இந்த வார்த்தை எல்லாமே இட் வாஸ் காயின்ட் லேட்டர், மச் லேட்டர். 2013 when I'm talking about ஸ்ட்ரீமிங்கிற வார்த்தை இல்லை, ஓடிடி இல்லை, இதெல்லாம் இந்த வார்த்தையே அதுக்கப்புறம் லேட்டாக கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் தியேட்டர்னு சொன்னோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரீமிங்னு சொன்னோம், அடுத்தது ஓவர் த டாப் கண்டென்ட்னு சொன்னோம். ஸோ இட் ஆல் எவால்வ். பட் இன்னைக்கு கதையை சொல்லும்போது we ran an OTT ஸ்டைலாக சொல்லலாம். That's what we did. But we had a quite number of subscribers as well. We had about 16,000 customers all around the world, about 85 countries, and they were paying $7 a month. Okay. They were not chumma just random user illa. What was the inception of it like? How did you, like, obviously you've spoken about how it came by, but how did you take that ideation and make it something? So the ideation was, my brother studied in Hyderabad. Okay. ISB la படிச்சிருந்தாப்ல. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேக் ஸ்டோரினா, நானும் அண்ணனும் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, ஈரோடு மாதிரி ஊர்லேருந்து வரோம். சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ஊரில் எது நடந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் மரியாதை கொடுப்பாங்க. கடை திறப்பு இல்லைனாலும் அவங்கள தான் கூப்பிடுவாங்க. நமக்கு என்ன ஆசை வரும்? நம்ம அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் வரல, பட் ஆனால் வியல் ஸ்டடி அந்த மாதிரி வளரலாம் அப்படின்னு ஆசை வரல. ஸோ வி வர் ஆல்வேஸ் கான்ஷியஸ் தட் வில் பி தேர் சம் டே, வில் கிரியேட் சம்திங் ஆஃப் அந்த மாதிரி பீப்புள் வேர் பீப்புள் நோ. ஸோ கன்சியூமர் பிராண்டுங்கெல்லாம் இப்போ சொல்கிறோம், அன்னைக்கெல்லாம் தெரியாது, பட் வில் பில்ட் சம்திங் பிகின்ட்டு. அப்போது அவன் MBA CA முடிச்சுட்டு MBA படிக்கும்போதும் he was always of the opinion that we'll create something, we'll build something. அப்போ என்ன சொன்னாப்புல, துப்பாக்கி படம் வந்துச்சு, நீ 3 நாளில் தூக்கிட்டாங்க ஹைதராபாத்லேருந்து, நான் எப்படி பார்க்குறது? இதே ஆன்லைனில் காசு கொடுத்தா நான் 100 ரூபா கொடுத்து பார்த்துருப்பேன்ல, 200 கொடுத்து பார்த்துருப்பேன்ல, அப்போல்லாம் 120 ரூபா நினைக்கிறேன், 120 கொடுத்து பார்த்துருப்பேன்ல அப்படின்னு சொன்னாப்புல. That turned out to be the idea for Hero Talk, is where we will build a digital theater, we'll give out movies legally, let people pay for it. Did you approach like production houses? Of course. பல பேர்த்து வாசலில் half an hour 1 hour கழிச்சு விண்டி கொடுப்பாங்க. லிட்டரலாக என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாமல் ஏன்னாங்க, முதல்ல டிவிக்காரங்க ரைட்ஸ் வாங்கும்போது இதெல்லாம் சேர்த்து வாங்கிக்குவாங்க, நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுப்போமா உங்களுக்கு கொடுப்போமாங்க. பட் they are also not to be blamed, because their entire P&L starts when the movie begins and ends before the movie release. அதுக்கு மேலே வரதெல்லாம் போனஸ். ஸோ they want to reduce their exposure as much as possible. ஒரு சேனல்கிட்ட போயிட்டு நான் ஓடிடி ரைட் உனக்கு தரமாட்டேன், நான் வச்சுக்குவேன், நான் வந்து தனியாக ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கு தைரியம் இல்லை. What was the first movie that you onboarded then? It's called அரிமா நம்பி, விக்ரம் பிரபுவோட படம். Okay. So that was the first movie that we did. அப்புறம் what was that? Okay, let's discuss that. No, that's interesting because you're a BCom student la. So I mean, CAs, ex-Deloitte, all you guys have a thing of putting a projection on an Excel, right? Not me, man. Okay. But like usually they are. But the people around me do la. So Excel projection la great இருந்துச்சு. படம் போடுறோம், இவ்வளோ மார்க்கெட்டிங்கில் செலவு பண்ணுறோம், இவ்வளோ ஆட் செலவு பண்ணால் இத்தனை லட்சம் வருண்டு. பட் அத்தனை 10 லட்சம் செலவு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ வந்து 2 லட்சம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் படத்துல 7 லட்ச ரூபா லூஸ் தான் பண்ணோம். தென் வி ended up tweaking the model. So that's when we realized, oh, there is something called subscription. Where people give your card, it's there, every month it gets charged. So you give them a service for that. Then we changed the model into 2 new movies every week. So that actually worked for us. That's how we grew the business. The ஒரு படம் போட்டு ஒரு படத்துல லாபம் பார்க்கறதெல்லாம் தியேட்டர் மாதிரி வந்து we couldn't do it. We pivoted into subscription and subscription worked. And இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா everyone is opting for a subscription, right? You have YouTube subscription, Spotify, Netflix எல்லாமே. We ran a subscription business in 2013. That's actually crazy. It's not like you didn't have the first mover advantage. You kind of did, but at that time I think
the scale of it was a little limited as it is right now. Sometimes ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிஸ்னஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் a great idea, it's about the timing. Yeah. We were quite early. Yeah. And at any point we couldn't come into India. It was always outside India Tamil population. Okay. நீங்க அந்த பிசினஸ் டர்ம்ஸ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்க அட்ரஸபிள் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Okay. அவுட்சைட் இந்தியா தமிழ் பாப்புலேஷன் எப்படிங்க வளரும்? இங்க இருந்து ஒருத்தன் அங்க போகணும், இல்ல அங்க இருக்கவங்க வந்து குழந்தை பெத்துக்கணும். That's the only way it can grow. Unless you like expand it to other languages. That was one option, but still Indian diaspora outside India, it's still small. But India as a market is huge. Yeah. So we couldn't get into India. We tried a bunch of times. Producer நீங்க சொன்ன மாதிரி போயிட்டு revenue share basis படம் தரீங்களா, you will take 70-80%, the platform will take 20%, list பண்ணலாமா அப்படிங்களா. But that never happened. The change actually happened. The alternate, அன்னைக்கு நான் சொல்றேன் alternate solutions இருக்கு. When Netflix, Amazon, Hotstarலாம் இந்தியா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் the change happened. And they were able to do it because they were able to pay a lot of money to get that right, which we were never able to do. So it was about the timing. And like the network and all of that. Had you had like a in over there? I don't know if I can use names here, but check it. Kamal Haasan try பண்ணாரு, விஷால் try பண்ணாரு, director Charan try பண்ணாரு. Who was able to do it? No one. No one. In fact, we were significantly more successful than all of these people combined. We were making $1 million in revenue in 2018 by doing a legal streaming service for Tamil movies. Okay. 8 crores a year revenue பண்றோம். Who did it? No one. We were the only ones who championed it, who did it, who stuck to the stand that we are the alternatives of piracy, and we did something productive in that space. So no one did it. No one could do it. In fact, every movie is different. Every movie is produced by some other guy. Yeah. It's his financial might. Yeah. And they also take movies by getting money, lending la money vaங்குவாங்க. So cost of money இருக்கு. No one wants to take that risk. I want to wash my hands as soon as before the movie is released. Okay. So no one could do it. So you both the brothers, you and your brother, you just decided that it wasn't scalable? No. So it wasn't scalable தாண்டி, like you rightly pointed out. எங்க படிச்சீங்க எப்படி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல. Other expansion opportunity was other languages. Okay. So there was a competing company who had also raised capital. We had also raised capital. So they were expanding very fast. They had a significantly large capital. They had $50 million capital that they raised. Appo we had an offer. Were you like funded by a VC? No, we had strategic investors. Okay. Because Indian VCs didn't want to invest into companies focusing on outside India market. Okay, got it. So we couldn't raise VC money, but we raised significant amount of capital from strategic investors. So appo vandu pathina we had an offer for acquisition because we were the biggest in Tamil. Okay. So it made a lot of sense for them to acquire this. Okay. So it made a lot of sense even that point. Emotionally it wouldn't. Yeah. Any day it wouldn't. Yeah. But இன்னைக்கு யோசிச்சு பார்க்கும்போது it was a good move. Yeah. Because the market அப்புறம் கோவிட்னால it went வேற level down. Yeah. So we got out at the right time and hopefully all the investors also made some money. So. Yeah. I honestly think that when you take up a business and even if it fails, right, there's so much that you learn from that experience. Like for even running channels, you learn so much. Like each day you learn is a new learning, and running a business that was successful and then selling it and then thinking back like, okay, I actually did the right thing, and then using the same knowledge that you had into a completely different field, that actually makes you a really lucrative business person. See, theoretically also, the most successful entrepreneurs are second-time entrepreneurs. Yeah. Because like race or mari, first time when you fumble, you will do a. You learn so much the first time. Yeah. So I think first-time failed entrepreneurs are very successful. First time we didn't fail, but we were able to survive. Yeah. So which puts the odds of our success slightly higher because there is so much learning that we have learned along the way, right? From raising HNI round and சொல்லுவாங்கல, like friends and family, influential people, then strategic round, then we actually merged with the company, which is a larger company, then we exited. So 4.5 years I think I had a crash course of what a startup journey looks like. That's a great learning. And the other important learning இருக்குங்க, like I didn't text you the day that you lost your YouTube channel, but I really wanted to tell this to you. See, you took it a certain way, right? Yeah. As you keep growing in this journey, as you keep getting more and more of whatever you're getting already, you will start to live with these things. You'll start to take it in a very different way. It's about the threshold. I was prepared to make another YouTube channel like that very next week. See, that's great. Yeah. But the way you took it and the way you processed it, right? I would have processed it very differently. It's because over a period of time, your skin gets maruthu pona mari, you won't take it that way. You will actually, you know what I would have done?
I would have made all the calls and messages that I could do. Then I would have ate something nice, an ice cream, and I would have slept. Because nothing could have changed. Yeah. The next day morning, I would have again gone back and gone about searching for it. Rather than waking up too late, thinking about it, crying about it. See, it's easy to say from this side. No, I completely agree. If at your age, I would have done the exact same thing. Yeah. But now I would do it differently. Yeah. So what will happen is your skin will become thicker. Yeah. The way you process negative information and these sort of information will change. You'll get better. And threshold different item. Yeah. Then even you and your batchmates, your colleagues, your counterparts, you will be significantly different in way of how you process information. Yeah. Good news you will process it very differently. Bad news you will process it very differently. And the surfer mentality vanduvinga, which is, I'm riding a race wave, but I know for a fact that it's going to crash, and my job is to again go back, pick yourself up, go and find the next wave. Yeah. So you'll understand this is a process. Yeah. Even in this last 2-3 years of content journey, if you do a retrospect analysis, your skin would have gotten significantly thicker. Yeah, 100%. So the more you do it, the more experience you get, it will become even stronger. Yeah. I agree, because after a certain point, like I was ready to make a new YouTube channel and all, but at the same point I was just like, damn it, like what the hell, bro? Like I worked so hard, what do you mean? So maybe அந்த பக்குவம்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அது it will come over time, and I think I'm learning also. See, அந்த ஒரு business exit பண்றோம். When I started Cooked, today you're seeing Cooked very differently, right? Yeah. It's a consumer brand எல்லாமே. கொஞ்சம் நக்கலா தான் இருக்கும், பட் ஊர்லலாம் போனா என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்கும்போது சமைக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. குக்டுன்னு ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். யூடியூப்ல இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ போடுறேன். யூடியூப் சேனலை என் பங்காளி வீட்டில் கூட ஒருத்தன் பண்ணுறான், அதில் பெருசாக காசு இல்லையே, உனக்கு எப்படி காசு கட்டுப்படியாகும் அப்படிம்பாங்க. And they didn't know we had employed 10 people then. Yeah. And that was a time where we had sold a business, but my now wife, then girlfriend, had to tell her parents that she's in a relationship. Okay. So when they are considering getting you married to someone, they want to see what you're doing. Yeah. So I got a comment saying that இப்போ தான் பிஸ்னஸை விற்றாங்க, now யூடியூப்ல வீடியோ போடுறாங்க, அது என்ன பிஸ்னஸ், எப்படி நம்பி பொண்ணு கொடுக்குறது, இந்த கேள்வி நார்மலாக வரும்ல, because they don't see the bigger picture. But what you would know, even what Timur you had on that day that I'll create a YouTube channel, because I've done it once, which means I can do it the second time, probably even better. Yeah. அந்த திமிர் இருந்திருக்கும்ல. Yeah, yes. Irrespective of the emotions that you showcased externally. Yeah, I was like, correct. அந்த கெத்து இருந்துச்சுல, ஸோ அந்த கெத்து நமக்கு இருக்கும், மற்றவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. பட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம், இவ்வளோ பெருசாகிடுச்சா, இவ்வளோ பெருசா, எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு few years later it'll தானா come. It's only like, I think I said this yesterday also, it's only in the beginning, like when you're doing something, நக்கலா பார்ப்பாங்க, நயாண்டி பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி இது என்னது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் once you make it, they're like, wow, genius, you know. Then they say, it'll be, then definitely they'll probably not say, but at least think that கடகடன் மேல வந்துட்டாங்க. But that கடகட took me 3 years is what you would be thinking. நான் என்னென்ன பண்ணிருக்கேன்னு தெரியுமா? And also like அவங்க வந்து உங்களை கம்மியா எடை போடும்போது, it's because they don't see what it could be. You know, you can see it for yourself that what it could be and where it could go, but not like someone who's not in your position or not doesn't have your vision, they're not going to think that this is not going to go anywhere ன்னு நினைப்பாங்க. And most of the places you won't be able to explain your vision also. Yeah. And it's not because it's so absurd, right? Yeah, it's not because you can't communicate properly, because people are different. Yeah. நான் குழந்தைக்கு வேற மாதிரி சொல்லணும், எங்க பாட்டிக்கு வேற மாதிரி சொல்லணும், அவங்களுக்கு புரியுமா சொல்லணும். நிறைய பேருக்கு நீங்க நான் மசாலா கம்பெனி நடத்துறேன்னு சொல்லுவேன். ஒன் சென்டென்ஸ்ல they understand what I'm doing. Okay. சில பேருக்கு ரொம்ப கெத்தா ஃபேன்சியா விசி ஸ்டைல்ல என்ன சொல்லணுமோ அப்படி சொல்லுவோம். So but still they may not get it. But that's totally fine. It's like people undermine like what it could be because they can't see what it can be. Yeah, I actually wanted to ask, how was Aathitiyan before? Adi is simple. Okay. How was Adi before Cooked and all? Like, what was your 20s like? Because honestly, running a business at a young age, it teaches you a lot because you're not doing the same things as what your peers are doing, because all of them are in stable jobs, doing the stable LinkedIn profile thing, and they're going to colleges. And I was probably similar to Samiha. So where I've had days where I've cried alone, went to bed, and that's my only recovery process. Go sleep. And eat. Wow. So I think the 20s was slightly boring in the sense that
இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி 3 நாள் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த கதையெல்லாம் எங்களுக்கு அந்த காலத்தில் இல்லைங்க. முதல்ல பேசுகிறக்கே தைரியம் இருக்காது. I moved to Chennai when I was 22. So about my age. Yeah, last 10 years I have been in Chennai. Chennai வந்ததுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா it was all about building this company. So where you are already moving to a new city with a dream saying that I'll be a millionaire in 4 years from now, 3 years from now. But 10 years later you understand that it's not going to happen in 4 years. It's going to happen over a period of time. It was always mostly about work. Office போவோம், building the branding போது பார்த்தீங்கன்னா every day there is a new learning that you go through. And the hardest thing that we ever went through over this phase இருக்குல்லங்க, even today that happens என்னன்னா when you're அகலக்கால் இருக்கிறன்னு சொல்லுவாங்கல்ல தமிழ்ல, எங்களை பொறுத்தளவுக்கு நாங்கள் ஹீரோ டாக்கீஸே அகலக்கால் தான். வீட்டில் 50 லட்ச ரூபா கொடுத்தாங்க. எப்படின்னா அதுவும் கொஞ்சம் தோட்டம்லாம் முன்னாடி இருந்த லேண்ட்லாம் கொஞ்சம் விற்று 2 பசங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறங்கிறீங்க, கேபிட்டல் தரேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க. பட் நாங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியாது 50 லட்ச ரூபா முடிஞ்சு. ஏன்னா மூவிஸ் கண்டென்ட் அக்விசிஷன் 5 லட்சம் 6 லட்சம் ஒரு படம், கடைசியெலாம் 20-25 லட்சம் ஒரு படம் கொடுத்து வாங்குவோம். அண்ட் யூ ஹேவ் டு பே சேலரிஸ். At that age பார்த்தீங்கன்னா not accepting that I'll fail, there is no chance of failureங்கிற ஒரு திமிரோட வேலை செய்கிறது is the most important learning that I got. And the most difficult phase is பார்த்தீங்கன்னா it's always about the cash flow, because you need money to grow and that is what is going to bring you more money. So it's always a cycle, but we were never profitable. We could never be profitable. That's the kind of business model it was. So we always needed external money, and the external money வந்து வெளில இருந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்து வரது it might not happen on time. ஸோ அந்த வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி ஒரு 2-3 கோடி ரூபா அவுட் சைட் கடன் வாங்கியிருப்போம். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் வாங்குறது ஒன்று, யூ ஹேவ் டு சர்வீஸ் தட் லோன் ஆல்சோ. அட் த சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு பி ஆன்சரபிள் டு பீப்புள். ஈவன் டுடே ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் லேர்னிங்ஸ் ஐ ஹேவ் இஸ் வென் யூ சார்ட் ஆஃப் go AWOL, people feel that you are not approachable is when they even doubt you. ஸோ இதனால கொடுக்க முடியாதுன்னா நான் வேலை என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு இந்த நாள் கொடுக்க முடியாதுங்க, சாரிங்க, இந்த ஒரு வாரம் கழிச்சு கொடுப்போம் அப்படின்னு நானே போய் சொல்லுவேன். அதெல்லாம் அங்கே நான் கற்றுக்கிட்டது தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் வி ஹேவ் டு கோ வித் திஸ் டெட் ஆன் அவர் ஹெட், but company growing. So that's a cycle that we were always and you have to also swallow your pride, you know. Because if you have like this stupid pride in the மாதிரி நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் இது பண்ண மாட்டேன். In fact நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு வச்சுங்க, நான் பேர்லாம் சொல்ல, அவர் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு இது மாதிரி மூவி ரைட்ஸ் இருக்குது வாங்கியிருக்கோம், நிறைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது, பட் புது மூவி இருக்குது, அவர் நீ பேமெண்ட் கொடுத்தா தான் தருவேன், நீ செக் எழுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாரு. நான் ஒரு டைம் சொன்னேன், அப்போ நான் ஒரு I-20 கார் வச்சுருந்தேன், அதுக்கு நான் வந்து டியூ கட்டினேன் 7 வருஷம். அந்த கார் சாவி வச்சுட்டு வேணா அதை வச்சுக்கங்க, நான் வாங்கிக்கிறேன். சிவாஜி மாதிரி கதை சொல்றீங்க. They, irrespective of your age, they treat you as a businessman. They're not going to see you as a 25-year-old kid. But you owe me money. And I'm going to treat you the same way that I treat another 50-year-old guy also. அந்த மாதிரி ஃபேஸஸ்லாம் இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஃபேஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா half a day தான் வேலை செய்ய முடியும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் half of the day கடங்காரனுக்கு பதில் சொல்லணும். இன்னைக்கு வரும் அந்த பணம் ரொட்டேட் பண்ணுறது. So it was now the only thing that I could remember is that because over a phase of 2.5-3 years I was always in the cycle. The best sleep that I ever got was in 2017 end and 18 beginning when we had sold Hero Talkies. I think we made about 5.5-6 crores of payment in one day, but I told the accountant, no, I'm going to click on pay, I'm going to type the value, I'm going to put the OTP, I'm going to say pay. எல்லாமே பண்ணிட்டு அன்னைக்கு நைட் வந்து ₹1 அவுட்ஸ்டாண்டிங் இல்லை கம்பெனிக்கு அப்படின்னு போய் தூங்கினேன். And we had some money in the bank. Wow, that's some badass shit, bro. So that was probably the best sleep. But obviously any business that you run, you go through those things. And on the moment la pathina, it's very easy to give up. It's very easy to say that no, everything is locked, I don't see a way through this. And that's where smart people, creative people like you, I don't call myself this, but I will say people who are determined, probably that I'll take it. We always see a way through that. We'll find a way that no one else is seeing. And that's what differentiates us from the normal cohort. So I think my 20s was nothing personally அப்படியே பயங்கர fun, enjoyable அப்படின்ட்டு. Till day, the only thing that I do for the last 10 years for myself, I play cricket. And I play cricket during the weekends. And that's the one thing that keeps me sane. And that also teaches me a lot of things. But that's a serious sport that I play. Erode I used to play. Were you in a cricket team? I was playing for a Erode division. Erode league. Which division? Erode ஒரே division. Oh, no, there's no 5 divisions and all. சென்னையில தான் இருக்கு. But I was never on the level competitive ஆடணும்ட்டு. But whatever level we play, I think we are good enough team. We also run a team where we play
team tournament we You play. have a team, or I have a team in the sense, it's just that, I mean, there's no expenditure. what's the name of the It's team? called Striking Warriors. Okay. Cooked sponsors that. My Okay. brother's company sponsors that. Okay. So essentially the expenses are taken care. So is it like an under 25 or an under 18 thing? I'm not under 25. No, I'm asking. It's just a club. Just a club, okay. Yeah, where the Wow, expenses that's are so taken care by both these companies. We have good time. We won the previous time, but we lost at semifinals this time. So hopefully the next season we are going to go back to trying to win. And that teaches you a lot of things. That's the most interesting part. So you were a Personally. sportsman before. College I used to play hockey. Okay. The actual seriousness of cricket started after college, when I started playing cricket, other than tennis ball cricket. Adilande it sort of became a part of my life. Saturday, Sunday, அது சொல்லுவாங்க இந்த 6 மணிக்கு மேலே கோடுற கூடத்தில் வேலை செய்ய மாட்டேன்ட்டு, சனிக்கிழமை காலையிலையும் சாட்டர்டே சண்டே ஹாஃப் டேவும் no commitments. That's why I don't even travel anywhere on weekends. Weekends are cricket. Yeah, that makes sense. Do you think that sports played a good part in how it shaped your mentality? Because I personally think that people who play sports are usually very malleable to like situations that come at them. That's definitely true, but in my case it's the converse. Okay. The best phase of my cricketing career is the last 4 years. Okay. Where I've been consistently scoring runs and the மாதிரி நான் ஆடுற டோர்னமெண்ட்லாம் player of the tournament among 600 players. இது எல்லாமே happened in the last 4 years, and I would attribute my entrepreneurial journey for this. Okay. Because how not the most talented people but the most determined people winningrதுக்கு வந்து I'm an example. Okay. Definitely there are 50-60 great players and better players than me, but if I am able to come on top, which means that I had something else which they didn't bring to the ring. Yeah, hard work beats talent when talent doesn't work hard. True. So it was about it's a lot of mental. Yeah, I know. I try to break it down my team and say that, boss, it's between you and him for the next 6 balls. Yeah. You are a bowler. You have to psych them. Yeah, I have to outsmart them. Yeah. And I have to predict what the guy is going to do. And I can do a certain things where if I can give just a few singles in this over and not let him hit a big shot, what will happen is I may not get a wicket, but my effort will repay in the next over. Yeah. Where you don't do anything different, don't change anything, don't try bowling a smarter ball, just consistently போட்டினா கூட அதுக்கும் wicket இருக்கும். ஏன்னா the effort is put in the last over. So a lot of times what I understood in the last 4 years is it's more a mental game than a physical game. Yeah. You predict what the other person is doing, you try to outsmart them. More often than not, you will end up in the winning side. Yeah. So அந்த மாதிரி குட்டி wins is what contributes to the overall win. Yeah. இது வந்து, even though I tried telling people it's not easy to அப்படியே grasp and do it, so that's probably has shaped my sporting career better. And how I got to know all these things is because of who you are as a person in your work. Where more than work வந்து You know what your strengths are. அதை மட்டுமே பண்ணணும். நாங்கள் அந்த பேட்மிண்டன் டபுள்ஸ் ஆடுவோம் பசங்க ஆஃபீஸ்க்குள்ள அப்போ வந்து நான் எப்படி சூஸ் பண்ணேன்னா, விளையாடவே தெரியாத ஒரு பையனை தான் எனக்கு கொடுப்பாங்க, நான் எடுத்துக்குவேன். நானும் சுமார் தான் விளையாடுவேன். அப்போ ஐ டெல் ஹிம், டேய் உனக்கு பெருசாக ஆட தெரியாது, ஷட்டில்காக பார்த்து தூக்கி அந்த எட்ஜுக்கு அடி, ஏன்னா அங்கிருந்து ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது. எஸ் எனிவே ஹேஸ் டு பிரிங் இட் டு த சென்டர். when I am playing here, I can actually finish it. Okay. Consistently do only one thing. Serve தூக்கி உள்ள போட்டுரு, வேற எதுவும் பண்ணாத. And கார்க் வருதுன்னா தூக்கி அந்த கடைசியில் அடி. Keep doing the 2 things consistently. Among the 5 teams that we play, we'll most probably end up being the winners because he's doing the only 2 things that he knows consistently. Yeah. And I'm taking over the rest of their responsibilities. Yeah. Doesn't matter, we win as a team. Oh my god, this is like so cool for me because I'm like, whatever you're saying, right? I'm like able to like recall things other people have said that I've held on to. Like there's this like Bruce Lee quote. Oh my god, I'm quoting so many things. And he's just like, you don't practice 1,000 different kicks 1,000 times. You practice one kick 1,000 times. எனக்கு அந்த மாதிரி அந்த கோட்ஸ் ஞாபகம் வராது. நம்ம லைஃப்ல நம்ம அனுபவிச்சது மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ இது நம்ம இது யாரும் சொல்லி தரல. நான் என்ன ஒரு மேட்ச் அதை ட்ரை பண்ணோம், தம்பி நீ உனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் பண்றா, உனக்கு எல்லாம் தெரியாதுல்ல, நான் எனக்கு ஒரு 5 விஷயம் தெரியும்னா உனக்கு 2 தான் தெரியுதா, நீ எனக்கு அண்ணனுக்கு 5 தெரியுது, நான் அதே 3 பண்ண பண்ணாத, நான் அந்த 5 பண்ணுவேன், நீ அந்த 2 பண்ணு, அதுவே நம்மளை ஜெயிச்சு கொடுத்துரும். We don't have to win 21-0 இல்ல. We have to win 21-19 also. That's fine, but we'll win. End of the day, that's what matters இல்ல. I think going back to the question, 20s was mostly about work.
it wasn't like எப்படி சொல்றது இப்போ எல்லாருமே ஏன் 20s பார்க்குறது because I am in my 20s and people I see around me all of them are either in corporate jobs and the people who I know are like business people are very limited, you know. So for a lot of your peers you would have been an outlier in the sense yes இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா proud of whatever you're doing, whatever you accomplished அப்படின்னு சொல்றாங்க, whatever little we have done. அந்த ஃபேஸ்ல வந்து lonely, definitely lonely. And ரெண்டாவது வந்து all of them were in a good paying job la, so their lifestyle was very different. And Hero Talkies time I remember I used to take 25,000 rupees salary because my family obviously wanted me to live at a nice place. My house rent was 22,500. Wow, okay. So that's essentially the money I had for the entire month. Oh my god. And when we had debt, there's no way you can take a fancy salary. Towards the end of the journey we might have taken a fancy salary where I could afford my rent, lottos, car, all those things are later. But 20,500 கொடுத்துட்டு 2,500 ரூபாய் அவ்வளவுதான் இருக்கும். And அந்த மாதிரி கஷ்டமான phases இருந்திருக்கும் where you can't have the same fun that other people are having. You can't travel like what other people are doing. நான் mountain person, a beach person, I'm a poor person because I can't enjoy those things. I'm poor. I can't do that. Wow, relatable. So அந்த மாதிரி தான் mostly journey போச்சு. And definitely it's lonely because no one can relate to what you're going through. Yeah. Even you would have felt that way, Anika. Yeah, 100%. Because I find it hard to talk to my friends from like school or college about what I'm going through because I'm not able to like convey the depth of what I'm feeling. But if I had spoken to another content creator, which I did, like all my other content creator friends, which I'm glad they exist because I don't know how I would talk about these niche problems that would be so like frivolous to someone else. So when I was talking to them, I was brave about it, but at the same time I was just like, why does it have to happen to me? Yeah. See, probably I should credit my brother as well because it was a journey that both of us are going through. To an extent I always felt that the problem was always divided by half. It's your problem and my problem. Both of us will solve it. I was good at a lot of these problem solvings and he was good at a lot of other problem solvings. So together we almost solve the problems most of the times. I think we would somehow or the other we'll figure out an option. And it was different for him because he was already married and he had one kid. So imagine him living in that sort of budget. So எனக்கு okay individual ஆ இருக்கு, நான் எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம். So it was a sacrifice, a lot of sacrifice from his side also, but we always had that thing that one is there for the other. The one thing that I probably miss at Cooked is because I'm a single founder. Even though my brother is a shareholder, he also has a business run. So most of the conversations is now it's a lot of family conversations now. And one of business problems we can talk about it. But day-to-day business problems, he can't sit and solve yours. You have to solve yours. He has to solve himself. So it has changed. That's one thing I feel slightly different this time. Obviously the support is always there. So one thing that's relatable for the both of us is that we're both like younger siblings and we have like older siblings who are far more who are calm, composed, sane than both of us. So for me like it's the same thing for me because my like I shared with you, I also have a brother who runs a business and for him he has a more streamlined mindset. I think because I'm a little bit neurodivergent as well, I find it very difficult to stay in the same lane or I lose focus in between, you know, like how do you put it? So when you're doing something, right, and you're looking at it at the macro level, like micro level la paakumbodhu, like last week, this week and the week after, then you're like you're doing nothing, it's going to shit, you know. But then they're the ones who are like pulling you to look at it like macro level in the paru 2 years la enna pannirka paru appdinu. So you for me and for any person I think you require someone who keeps you sane. Who keeps you sane, which is really important. True. See, I can also relate to it. நான் வந்து எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு சிலது பண்ணுவேன். ஒரு விஷயம் ஏதாச்சும் நடந்துருச்சு அப்படின்னா I'll react immediately. If someone did something to us which is not ideal, the first reaction would be, what the fuck, how can you do this to me? போத்தணும். He'll say, relax, understand the situation. There is a person who is doing this on the other side. Understand why he might have done it. If there is a chance to give a benefit of doubt, கொடுத்து பாரு. இப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it's the other person. Like that's exactly what I'm seeing in your case also. Looking at the larger picture. என்னையும் வந்து in a different angle keeping sane வந்து my brother played a lot of part in that. Damn. Us younger siblings got lucky, because sometimes they're also lucky by the way.
Sometimes I also think நான் வந்து எல்லாத்தையுமே எங்க அண்ணன்ட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவன் வந்து ஒண்ணுமே என்கிட்ட சொல்ல No, you should say you're lucky to have me. Obviously they're lucky. Yeah, obviously. I in fact did an ad for him like for free way back when. This is like the first time people are like seeing me on the internet. So I did an ad saying that, you know, my brother runs this company, he's not paying me any money to run this ad, so you better buy something so that he can give me money. And that was like the one ad people recalled me from, you know. They were just like, hey, you're that girl from that ad, no? And I was like, yes, I'm that girl. So the whole ad itself was like, this guy isn't giving me money. And you know what, even today my brother irukkaanla, he's not kanjam, but he still prefers me to make all those expenditures. He doesn't, whatever thambi has, satta, shoe, watch, sarak bottle modakondu thambi veetla enna irukku ponama nallada paathu edutittu vandaram avladhaan. So yeah, I don't think that's the way with us because I've just started earning. He has been earning, right? So sometimes I'm very prudent with, I don't know if you're like that, but I'm very prudent with how I am with my expenses, you know. I'll be like, you know, நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு காசு போடணும்னா என்னால திருப்பி எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிப்பேன். I am the opposite. Yeah. That's the other person. Yeah. That's why he ends up using, he doesn't want to spend. He's the opposite, yeah. He's conservative and he's calculative. At the same time, Thambi is an udari, but he'll still have stuff that I might enjoy. Let me take it from him. Yeah. No, I'm not udari at all. For he'll be like, நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணு, like உன்னோட ஃபியூச்சர் ஆஃப் த இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணு, நீ இப்போ வந்து செலவு பண்றேன்னு பார்க்காம what it could be பாரு அப்படின்னு. And then I'll be like, ரொம்ப வேற வழியே இல்லையா, the போடுற UPI pin. இந்த மாதிரி அட்வைஸ் அப்பப்போ கொடுப்பாப்புல, still he knows that. Just sibling things. Yeah. So one thing at Cooked, okay, now we've like covered. We finally come back to Cooked. Yeah. For me, it was more of Adi being a business person than like Cooked at all. So I brought you on as a entrepreneur. I think that is the fitting role over here. Yeah. So when you create a brand like Cooked, right? Obviously, you had the vision. You also mentioned it that I knew what range I wanted to scale it up to. So when you started it, how did you manage to make sure that the authenticity is still there, at the same time you're trying to also sell something to someone? Like I said, when we started, it was just recipe videos and it was without a face. We just started putting out recipe videos and we were good with that. It's not that ஏதோ ரெசிபி வீடியோ போடுவோன்ட்டு, அப்போவுமே ரெசிபீஸில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது, மற்ற ரெசிபி கிரியேட்டர்ஸில் என்ன பண்ணல, நம்ம என்ன பண்ணுறோம். இன்னைக்கு நான் சிம்பிளாக சொல்லுவேன், ரெப்ளிகபிலிட்டின்னு ஒரு ஃபேக்டர் எடுத்துக்கலாம். I would always say that if you rate any video based on replicability as a factor, Cooked ஆப்பில் இருக்க ரெசிபி வீடியோஸ் எடுத்து பாருங்க, that will be the most replicable stuff. That's where a lot of people fail by doing a bunch of things, doing a bunch of alterations, talking a lot, and making sure it's, they also explain it in a way, but we ended up doing a lot of things to improve this replicability scoring. Okay. Which means that நீங்கள் பார்த்துட்டு போய் நிறைய சமைப்பீங்க. So we made you take an action. Code. Yeah, that's something we did well. That's why even without Aathitiyan, Sanjana, whoever is in the part of the team, they still love Cooked for its recipe videos. So brand build பண்ணி முடிச்சாச்சு. Brand build பண்ணி முடிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அப்போவோட வந்து அப்போ ஆடியன்ஸ் தான், இன்னைக்கு கஸ்டமர்ஸ். இன்னைக்கு கஸ்டமர் சப்போர்ட் டீம்னு ஒன்று இருக்குது, we call it as customer happiness team. அன்னைக்குமே நான் தான் கஸ்டமர் ஹாப்பினஸ் டீம். எப்போ இதுக்கு பதில் நான் ஆல்டர் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் வரும். அப்போல்லாம் ஒரு மெசேஜ் 2 மெசேஜ் தான். I'll still sit and reply, yes, you can make this, you cannot do this அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்ளை பண்ணுவோம். சமையல் வீடியோ யாருங்க கஸ்டமர் சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தா, but we did it. So which is what made them feel like I can go back to this company and this brand and ask for these things and they'll be happy to help me. I would probably call them as my cooking buddy. அப்படிங்கிறது தான் ரெப்ரசன்டேஷனாக இருக்கணும்னு நினச்சோம். அதை அப்படியே பில்ட் பண்ண வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் அது DNA ஆஃப் த பிராண்டாக மாறிடுச்சு. இன்றைக்குமே நீங்கள் ரேண்டமாக குக்டு மெசேஜ் அனுப்புங்க, யூ ஹேவ் a lot of followers, people will definitely reply. But anyone here messages cook, they'll definitely reply. Any random that you ask, not even related to our products, people will still reply. Yeah, you also seem to reply to like ஏதாச்சும் criticism இருந்தா கூட you are able to effectively communicate what you are trying to say. So அந்த இதுதான் நம்மன்னு ஒன்று இருக்கும்ல, லைக் ஒரு லெவலுக்கு ரொம்ப பச்சையாக சொல்லணும்னா எவ்ரி பிராண்டோட DNA and culture இருக்குல்ல, whether we accept it or not, it will be an extension of the founders. Yeah. What he believes in. Yeah. இன்னைக்கு ஜோஹோ மாதிரி பெரிய கம்பெனி எடுத்துக்கங்க,
It is what probably Sridhar Babu sir believes in. Yeah. அதுதான் ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் எடுத்துங்க. கிரீஷ் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுதான் அந்த கம்பெனியோட ஒரு கல்ச்சரோ ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் ஒரு ஃப்ளாம்போயன்சி இருக்குன்னா இட் will all come from somewhere. Yeah. Because they are making a lot of important decisions from the start. Yeah. And a lot of decisions that you make in the start is what continues over a period of time. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு அத்தன்டிக்காக இருக்கிறது, ராவாக இருக்கிறது, பீயிங் நைஸ் டு பீப்புள், ஜஸ்ட் பீயிங் மேக்கிங் ஷுர் தட் தே ஃபீல் தட் வி ஆர் அ சேஃப் ஸ்பேஸ், வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்னையிலேருந்து இருந்துச்சு. அதை ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையும் வி கெப்ட் ரீஎம்பசைசிங். ஸோ தட்ஸ் வாட் ப்ராபப்ளி இஸ் வாட் குக்ட் அஸ் ஒரு பர்சனாலிட்டி பில்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. இட் வில் ப்ராபப்ளி பி அ சிமிலர் பர்சனாலிட்டி டு மீன் ஐ திங்க் ஸோ. Okay. But with good things from a lot of other people also, because நிறைய பேர் வர பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆட் ஆகுதுல்ல. பட் அந்த டிஎன்ஏ வி சம்திங் தட் வி ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் அந்த அத்தன்டிசிட்டி. அதுலேருந்து தான் அடுத்தது எவல்யூஷன் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வருது. ஸோ விச் மேட் இட் ஸ்லைட்லி ஈஸியர் பிகாஸ் people already knew what we were. They knew what to expect from us. இன்னைக்கு அதை பற்றி டவுட் கேட்கட்டும், அதை பற்றி ஒரு கிரிட்டிசைசம் இருக்கட்டும், ஆல்வேஸ் சொன்னால் போய் பதில் சொல்லணும்லங்க. அதுதான் நம்ம மரியாதை. திட்டினாலும் போய் ஆமாங்க சாரிங்கன்னு சொல்லிடணும். சிம்பிளுங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் we have tried building over a period of time. So when you said that, it matters like initially what decisions that you make, so how did you decide to hire the first person in Cooked? First hiringலாம் பார்த்தீங்கன்னா it was based on what you required. Okay. Like I wanted to make recipe videos. So ஒரு cinematographer வேணும் because I can't shoot. Editor வேணும். And Hero Talkies அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா we had a 35-member team. So we ensured that most of them got placed somewhere else. In fact, we conducted interviews in our own office where external people come and interview them. But we ensured that 5 key resources we'd want to retain for the next company. So one of them continued working with me, and the other person is a co-founder in my brother's company. Okay. So that is a core team that we had. Okay. So even when we didn't have a business, we were still having them with us. Okay. So he was already there as a part of the team. Then that's about like 4 people is what it took. You're with them 8 hours a day. They'll understand what you're expecting. Yeah. And I'm a verbal person as well. So I'll also communicate what I'm expecting, what is okay, what is not okay. And the lines I always draw it. So over a period of time, they hang out, they expect, they know what your expectation is. And that sort of 4 people, when it becomes 40 people also, those are people who are seeding the culture again to the rest of the team also. And when it comes to hiring, I'm a believer that you have to keep searching. Yeah. Chefs who are coming to a work like this, it's not common. ஸோ ரேண்டமாக ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணி ஷெஃப்ஸ்ன்னு போடுவேன், சென்னைன்னு ஃபில்டர் போடுவேன், யார் வராங்களோ அதுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு பார்ப்பேன், நிறைய பேர்த்த மீட் பண்ணேன், நிறைய திங்ஸ் டென் பேன் அவுட் ஆல்சோ. அப்படி கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹையர். ஸோ there was a chef called Prince who joined us, and Princeோட காலேஜ் பேட்ச்மேட் வந்து சஞ்சனா. Then Sanjana joined. Now Prince is an entrepreneur himself. He runs a company. Sanjana heads the entire culinary team. So she has 4 other chefs. Then she started searching for these people, and now we are at a phase where the college that Sanjana studied, we went for placements and we hired 3 chefs. Which college is it? Manipal University. Oh, okay, Manipal. Got it. So we hired 3 people from there, and now, and I apparently heard Cooked was a preferred company for a lot of people there. Yeah, I think a lot of people my age, they want to be in the creator space, because I think it's more fulfilling to create something than to just be like a small part of something big. And when you're in a company which is this small, including the sales team, we're a 47-member team. Every video that you put out, you get instant feedback, and people are making it and sending you pictures. That's instant gratification that you get. And if you're at a restaurant, I would always say this to my team: the maximum amount of meals that you could have made and served to people is what, 100 packs. Yeah. But Sanjana and the initial team, we sat and created the biryani kits, right? And now 1,000 people are making biryanis at home every day. Yeah. You have made it possible, and 4,000 people are eating it. How did it happen? It's all again our recipe. Yeah. It's done it at scale in the factory, but still, the impact that you make is quite huge, right? Yeah. You wanted to ensure that people eat nice meals and tasty meals at home. Yeah. You have enabled them to do that. Yeah. So that's the impact that you may think that it's just I'm creating a recipe, but that one recipe can create this impact. Yeah. And all of the recipe mixes that we have is essentially base recipe is cooked out on recipe. Or we tweak the recipe before it goes into a large scale production. So you're making an impact on a larger scale. So that's what the role is. So it's very fulfilling because you can't make the same impact in any other normal role in a restaurant, right? So that's how we sell the role as well. So
So the reason why I asked that question is because like I read this story somewhere where the Airbnb founder, I think he didn't hire the first person for like 6 months because the fit wasn't right. And I feel like it sets the tone also, the person that you hire with, because if somehow you end up with a pessimistic person, then you're spending time with them, they're going to like their energy of like pessimism is going to rub off on you eventually, you know. True, but see, எங்களுக்கு வந்து I didn't have that luxury of so much time to hire a person. I understand. We were scaling quite fast, so you need someone to plug the hole. Whether he is the best carpenter in the town, you would never know. Correct, yeah. Best plumber in the town, you just wanted someone. Yeah. We were fortunate to get right people most of the times. Doesn't mean that everyone who came and joined Cooked are continuing to work with us. There were a few misfits where they didn't want to continue with us, or we had to let go of them. There's obviously the journey. இன்னைக்கு நீங்கள் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா people will say hire fast. When you're trying to grow something, if it doesn't fit, even with talentல fit ஆனாலும் culture fit இல்லைனாலும், it's still not nice to have that person, because அந்த one ripe apple will spoil the entire code சொல்கிற மாதிரி. Those things are true in fact, but like we discussed earlier, I'm sort of an emotional person where it's not easy to just say to someone that no, you can't continue to work here. You would want to give them some chance. Yeah. And I'm also a believer that people வந்து enable பண்ணோம்னா நிறைய பண்ணுவாங்கன்ட்டு. I have examples for that in Hero Doggies days also. Like 4-5 people who joined us were freshers out of college. அதில் 1-2 பேர்லாம் just came to office, ஸ்கூல் கான்டாக்டாக இருப்பாங்க, காலேஜ் கான்டாக்டாக இருப்பாங்க, என் காலேஜ் ஜூனியர்ஸாக இருப்பாங்க. நான் சும்மா வரேன், அவங்க ஆஃபீஸில் இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. சும்மா வந்தால் என்ன, ஏசியில் உட்காந்துருப்பான், மத்தியானம் சாப்பாடு நம்ம போனோம், அவ்வளோதானே. அப்படியே கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரீயாக இருக்கும், அந்த கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஃபைனல் கட் ப்ரோவில் எடிட் பண்ண ஆரம்பிப்பான். அவன் எடிட்டர் ஆகிருப்பான். இன்றைக்கி அவன் 1 லட்சம் சம்பளம் வாங்கலாம். But the fact is, he started somewhere, and because of his determination, தான் அது நடந்துச்சு. But the one decision that we took is, it's fine, you can sit here and do something in the computer. You can learn Photoshop, you can learn After Effects, you can learn something there. Cookedly, there are a lot of young talent, first time join பண்ணவங்க இருக்காங்க. Specifically, all of us cinematographers and all of our editors, no one had food experience prior. And now I can say that they're one of the best people in terms of food related content or shoot பண்ணுறது, edit பண்ணுறது. So அந்த சான்ஸ் கொடுக்கும்போது இத்தனை பேர் ஃப்ளரிஷ் ஆகிறாங்கல்ல. So you would want to give more chances to people also. So அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, I still haven't found a balance, even though இது misfit, இது சரியாகல அப்படின்னு பண்ணாலும் it's very hard. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கொடுக்கலாம் தான். Probably Sanjana is கொஞ்சம் cutthroat than me. I wish I was that from a business angle, because as a there needs to be one person who's cutthroat and one person who's, I mean, if you're being honest to your role as a CEO, founder is a different role, CEO is a different role, shareholder is a different role. As a CEO, you're in charge of your profit and loss, and if this cost is adding up every month and you're not taking a call, which means that you are not taking the right decision, sometimes that sucks. Yeah. So it's a balance. I mean, I'm not great at that yet. So if there is anyone better to teach me, I'm happy to learn. Imagine telling a person that I can't even go confront people properly. Imagine firing them. You will learn. I learned. There'll be an incident that will teach you this. Samaya, easiest solution: eat ice cream. Eat Actually, good food, then ice cream. My team, they're more. They believe in me more than I believe in myself. So Which is really good. It's like the opposite. Like I need to believe in the idea, right? Did you get them or it happened? It happened. You're also lucky like me. Yeah. And I mean, obviously, you'll also grow. Yeah. You'll get 10 more people, but you can't expect this from the rest of the 8. Yeah, that's true. That's an expectation that you have to set. At that point, you might have to say, they might have to say, but they eventually have to say that it doesn't work out. Yeah. Once you say it, it will become normal. You'll feel bad. Definitely you'll feel bad. That day will be one of the bad days that you will go through, like a lot of other days. You'll get over that. Next day you would have known that you made the right decision and you go on with your work. Yeah, true. How do you think that in your career as a Cooked founder and CEO. Okay. Founder and CEO. Because there are 2 different roles. Yeah. So how did you think that for you, did you always want it to be like a personal brand, or it just happened by chance? What do you guess? Chance. Definitely. Okay. Because it was never conscious. First year of Cooked was all about cooking videos. Yeah. There was no face. No one knew I'm the founder of the company. Like literally, போன வருஷம் beginning வரைக்கும் I had 300-400 followers on Instagram. Till date, I don't know why people follow me. I till date don't know how people find
my profile to follow also, but just follow. ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, நம்ம பண்ணுறல அப்படின்னு நம்ம சாதிச்சிட்டோம். அட்லீஸ்ட் யூ கிவ் அவுட் சம் இன்டெலெக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? ஏஐ டூல்ஸ் அதை பற்றிலாம் டன் மாதிரி. ஸோ அதை பற்றிலாம் யூ கிவிங் வேல்யூ. It's a share-worthy content, it's a save-worthy content. And so there's a lot of things that you add value. What value I add to someone's life, I genuinely don't know. But Cook definitely does. Cookla வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a process to creating good reels and good content. And I adhere to that process, and I'm also part of that process. I also what does that process look like to you? See, essentially, we try to create nice, interesting recipes that people might want to share, save, that could initiate some conversations. அப்படி தான் யோசிப்போம். At the same time, I specifically don't pick up stuff which is அந்த வெத்தலையில் அல்வா, கேப்சிகம் அல்வா பண்ணுறது, அந்த மாதிரி random content. If it is a content that I'm putting out, it should be worth it. And off late, what I've chosen to do is, every region of Tamil Nadu, there should be some interesting stuff. I've started making those as recipes. So since we are selling... Like Vada. Yeah, we sell a lot of products in Tamil Nadu. Tamil Nadu is the biggest market. And we want to go region by region and capture the market. So I want to ensure that the brand and I represent that we are representing entire Tamil Nadu. So அந்த மாதிரி content நிறைய create பண்ணுவோம். So there is a process for reel creation. The first 3 seconds வந்து what is the teaser that you put out, what is the hook that you want to. And அதுக்கப்புறம் அது கண்டினியூஸ் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஜம்ப் வைக்கிறது, இல்லை டக்குன்னு என்ன காமிக்கிறது, நான் ஏதாவது தப்பாக பண்ணுறதாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த என்கேஜ்மெண்ட் குறையாமல் இருக்கிறதுக்கு, அண்ட் தென் வந்து எண்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு, முடிஞ்சால் சேல்னா சிடிஏ சொல்கிறது. ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராசஸ் டுவர்ட்ஸ் ரீல் கிரியேஷன். அண்ட் த பேர் மினிமம் ஆன்சர் தட் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் எனி கிரியேட்டர் அண்ட் குக் இஸ், why do you think the reel will work? They have to type it out. If you don't have an answer to type it out, skip next idea. Because you yourself don't know why it is going to work. End of the day, people want to share it with someone. Like, I find it interesting, I might share it to you on Instagram. You find something interesting, oh, Adi is relevant, let me send it to him. That's what we do every day. And எனக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா you save it. இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா why would you even create that content? So create a content that's worthy of this. So there's a process where every Monday we go, sit, do a retro of the last week's content's performance, why it worked, why it didn't work, what could have been done better in each of these videos. Detail analyze பண்ணிட்டு next week ஆன plan இருக்கும். And that's something that we go through. Everyone pitches in with their contribution to their idea. And it's a cycle that keeps happening. Everybody also innovates recipes? Yeah, they try to most of the times. You know, that's really hard, right? No. See, I have a concept called simple innovation. Okay. It's contradictory, right? Simple innovation. Yeah. I created 2 videos which did really well. One வந்து probably 3. காரைக்குடி காளான் நூடுல்ஸ் உண்டு. ஸோ நூடுல்ஸை வந்து you stir fry noodles in some sauce. Typically it's a Chinese sauce. I ended up making a South Indian version of a sauce and stir fry noodles in it. Turned out nice. I created a reel with that. And I spun ஒரு imaginary story and கடைசியில் அந்த எவ்வளோ முடிக்கிற மாதிரி I did a reel long back. Then பன்னீர் டிக்கா people காமனாக சாப்பிட்றது. Again, South Indian flavors infused பண்ண எப்படி இருக்கும்? It's again a grilled piece of paneer. So again we did something like that. லேட்டஸ்ட்டாக வந்து அந்த டிபெட்டியன் துக்கா பண்ணுவாங்கல்ல, அது வந்து ஒரு ரசம் அண்ட் சிக்கன் வச்சு ஐ ட்ரைட் மேக்கிங் அ துக்கா. அகெயின் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி கதை சொல்கிற மாதிரி. ஸோ இனோவேஷன் கேன் ஆக்சுவலி பி சிம்பிள், வேர் யூ கிவ் மீ சம்திங் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரௌனி இருக்குது. யூ ஸ்டார்ட் வித் ப்ரௌனி ஆர் யூ ஸ்டார்ட் வித் ரசம். How all you can modify that rasam into something that is interesting. There's 100 ideas. அதுக்கு வந்து ஒரு பக்குவம் இருக்கணும்ல, ஒரு சமையல் பக்குவம் இருந்தா தானே அது தோணும். யோசிக்க வந்துடும். இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். அதுவும் ஒரு ப்ராசஸ் தான், அதே மாதிரி டேஸ்டிங் ஒரு ப்ராசஸ் தான். எனக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டேஸ்ட் பண்ணால் அதில் என்னென்ன ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஸ்பைசஸ் இருக்குது, எது டாமினேட் பண்ணதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது. இன்றைக்கி தெரியும், பிகாஸ் அது யூ கீப் டூயிங் இட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம், யூ ஸ்டார்ட் டீகோடிங் இட். ஸோ இனோவேஷன் கேன் பி குவைட் சிம்பிள் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் குவைட் ஆஃபன். Our team does it. Every Monday பேசும்போதெல்லாம் அதுதான் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சில காமனான ரெசிபீஸும் கொண்டு வருவாங்க. இன்றைக்கி while I started from office, they had made ஒரு சிக்கன் ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி, they had made upma fingers. It's really nice. Wow. Essentially, when you go back and think it's easy, it's quite simple to make it. Just add some baking soda so that there's some airiness, நல்ல crisp வர மாதிரி. They essentially made upma fingers, and that's probably a content that's going to go out next week. So it can be quite simple once you get into that. From an outside, whatever work that you're doing is complex. I can't do what you do. Yeah. How do you do it? Something I'll ask. How do you do it so easily? You've made it easier for yourself because you have done it. Similarly, we've made it easier for us, but that's the process that we go through. That's regarding cooked content.
Personally, I genuinely didn't know that being ourselves will work. If at all, there's only one learning that I have for this entire personal branding that you say that I've built. It's keeping it simple, showing yourself who you are in front of the camera, and when you meet people, also just be there, and that actually works. Definitely it works for me, and maybe people, I'm assuming, maybe people like the genuinity, and maybe people think that he's a founder of a company, I'm using their products, but you know what, I like it, I don't like it, you can change this, you cannot change this, I can directly tell him, and that guy will sit and respond to me. Because he's again a friend, I can reach him. And I would always want to keep myself as someone who's approachable and reachable to them. Yeah. Definitely, any point in time. There's nothing like going into the market and understanding what the market is. There's nothing like speaking to a consumer and understanding what they want. There's a lot of things that Cooked has done right because we are so close to the consumers. I am so close to the consumer, and I am a consumer myself. So speaking of, being close to your audience, what do you think has been a memorable point in your journey that some consumer or an audience has said something to you and you've been like, Eureka, or this makes sense? Okay, ஜென்ரலாக நிறைய நல்ல மெசேஜஸ் வரும். நான் உங்களால தான் சமைக்க கற்றுக்கிட்டேன், உங்களால தான் சமைக்க ஆரம்பித்தேன். என் மாமனார் வீடு ஃபுல்லாக நான் வெஜிடேரியன், பட் ஐ எம் அ வெஜிடேரியன், பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேக் நைஸ் நான்வெஜ் மீல்ஸ் அப்படிலாம் வரும். Those are nice messages, like you feel nice that this is happening. And in fact, on my hardest days, the thing that I resort back to is I go and open our Instagram page and I read our messages. Whatever people have sent. Wow, opposite. For Cooked, most often it's mostly positive messages from women, men. It's always they are nice things to say. Where example சொல்லனா ஒரு investment conversation would have happened over a period of time, and after 2 months you would have got a no from this potential investor. Now you know that you have to start the entire process and you're also running out of money. That day people are thinking that it's not an idea that will work, it's not an idea that will scale. Essentially they're saying, boss, no one cares about you, this is nothing, there are smarter people doing it, you're no one. What do you want to go back and do? You can either cry or you can go back and find some validation for what you're doing. And the biggest validation is reading those people's messages. And the comfort that gives you is, it doesn't matter that you didn't understand it. Someone else does. There is at least one, or tens of people, or hundreds of people recognizing what we do, and they value it. Yeah. And that's good enough. Yeah. And that means that I'll find someone else among those people. Yeah. அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வரும். So that's my resorting mechanism, apart from eating ice cream and sleeping. The most emotional message was, கோவிட்ல அம்மா இறந்துட்டாங்க. பட் அப்பாவுக்கு நான் தான் சமைச்சு போட்டேன், ஆப்பை வச்சு தான் நான் டெய்லியும் சமைச்சேன். அது என்ன தோணுச்சுன்னா, நீ ஆப்பை கொடு, ரெசிபி கொடு, ஒரு வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கீங்கள, வர்ச்சுவல் ஃப்ரெண்டாவது இருந்திருக்கீங்கள, ஒரு பிராண்ட் அப்படி பண்ணியிருக்குன்னா அது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட்ல. அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபுல்ஃபில்லிங்கான விஷயமா இருந்துச்சு. பட் எவ்ரிடே நடக்கிற மெசேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிடேவே நல்லா தான் இருக்கும். இன் ஜென்ரல் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெசேஜஸ் வி கெட் ஆர் வெரி பாசிட்டிவ். எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க, நல்லா சமைக்க வச்சிங்க, ப்ராடக்ட்ஸ் அதை சொல்லுவாங்க. இது நான் வெளிலாம் சொல்லவே மாட்டேன், நான் குக்டோட ரெசிபி மிக்ஸ் வச்சு பண்ணேன், என் பிரியாணி சொல்லுவேன், இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க, என்னமோ எவ்வளோ நல்லா பிரியாணி சமைக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. அண்ட் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி வாண்ட் டு டூ. இன்ஃபேக்ட் எங்களோட பிராண்ட் பொசிஷனிங் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, வி வாண்ட் பீப்புள் டு பி த ஸ்டார் இன் த கிச்சன். Because people want to be the star in the kitchen. Samya is baking something for her friends na, the feeling that you get after feeding your friends is the most fulfilling feeling, not you eating whatever you made. Like ratatouille. So அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, what we need to essentially give them is, boss, you are the star. I'm just an enabler. I'm just going to push you in front, enable you to make this, and I'm going to stay silent. All you have to do is come back and buy more from me. Obviously, I'm a business. But I'm going to portray you as a star. அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட இதாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி திங் தட் வி டூக்குள்ளே அது அடிப்படையில் இருக்கும். எங்கேயுமே அப்பா என்னால் தான்ப்பா நீ வாழ்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜிங்கோ பொசிஷனிங்கோ ஒரு வாயிலிருந்து வார்த்தையோ வீடியோலோ எங்கேயுமே அது கம்மியாகாது குக்கில். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹேஸ் ஒர்க் ஃபார் அஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி அந்த ரிட்டர்ன் அன்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ப்ராப்ளி த மோஸ்ட் ஃபுல்ஃபில்லிங் பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் தட் வி டூ. இர்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹவு நீங்கள் அந்த விசிஸ்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசோசியேட்ஸாக வரவங்களாம் பி ஸ்கூலில் ஒரு MBA படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. அவனுக்கு வெறும் நம்பர்ஸ் டேட்டா மட்டும் தான் தெரியும், இந்த எமோஷன் இனிமே புரியாது. சம் பீப்புள் ஒன்லி see through that. அவங்ககிட்டலாம் அவங்களுக்குலாம் வரும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் VCs who have been founders, because they know what it takes to build that. பி ஸ்கூல் படிச்சுட்டு பண்ணுறவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மேபி ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரும். பட் 2 வருஷம் முன்னாடி காலேஜ் முடிச்சுட்டு 3 வருஷம் முன்னாடி காலேஜ் முடிச்சுட்டு இந்த பிஸ்னஸ் நோட்ட சொல்கிறவங்கள பார்த்தா எனக்கு
அவங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன் தேங்க்யூ நைஸ் டாக்கிங் டு மனசுக்குள்ள காண்டா இருக்கும். உனக்கு என்ன புரியுதுடா? ஒரு 40 வயசு ஷைலா ஆண்டி வந்து உன் டப்பா 3 தான் இருக்குது, 10ல் 9 வாங்கணும், வெப்சைட்டில் ஆர்டர் போட முடியலன்னு சொல்லிட்டு வெப்சைட் யூஸ் பண்ண தெரியாமல் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. That's the customer I want. Yeah. I don't want you to give me what it is. She likes it. She loves it. Yeah. She wants to buy more. She's not able to find the plus button on the website. And now my problem is to go and solve the plus button so that Styla aunty finds it next time. Yeah. Not whether you find it interesting. So I think we're blessed to have such kind of community and our audience and consumers. I'm like learning more than I ever have in my BCom degree. In the past like 3 years I studied that. Never once has my professor ever said anything as insightful as what I just heard right now. Thank you for saying that. Bro, that's crazy. I'm already loving how this is going. And I'm very sad that it's coming to an end, by the way, but not yet. So obviously when you start a business, the initial like thing that stops anyone from starting a business is the risk that they have to undertake. You know, that's what the definition of an entrepreneur is itself, like a person who takes risks and hopefully making sure that it'll pay off. You know, not like gambling, but you know, you get the point. So what is like a notable risk that you took when you were in your journey with Cook that paid off immensely? I'm grateful for investors who have invested money, who have led me, who have been okay with this risk that I took, which is the company is going to make 0 revenues for the next 1.5 years. But I'll still hire 10 people, 15 people. I'll still shoot videos. I'll put it on YouTube, Instagram. I'll build a brand. And what Cooked is going to do, what it's going to sell, you will not know, but I'll figure it out. It's a risk that I took upon myself, and I'm grateful that some of the investors who invested money also took that risk along with me, trusting me. And now they are also happy. I'm also happy because 2020 I didn't know we'll sell this, but all I knew was we'll build a brand, we'll sell something. You didn't even know that this is what you wanted to make. So how did you come up with the idea for the biryani kit then? Not just biryani kits, like entire category pathina konjam selling mar irukum, but again no don't worry. Yeah. He's here anyways. What's the point? He's here to talk about it. So we call this category as recipe mix. Okay. ஏன்னா we believe the consumers are these days வந்து போயிட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்து சமைக்கிறத விட நான் இதை சாப்பிடலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், let me go and make it in போகிற consumers is where the shift is changing. It is not அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் சேஞ்ச், கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது. அண்ட் ரெண்டாவது ஜென்ரிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. பிரியாணி மசாலான்னு பல பிராண்டில் இருக்கு, பட் வாட் பிரியாணி இட் இஸ். பட் வென் யூ ஆர்டர் லோன் யூ ஆர் கிளியர் தட் எனக்கு தலப்பாக்கட்டியில் வேணும், ஆம்பூர் பிரியாணி வேணும், பாய் பிரியாணி வேணும். பட் இன் யூர் மேக்கிங் ஆல்சோ யூ டு மேக் அ சர்டன் பிரியாணி, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி கன்சியூமர் நீட்ஸ் வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் த மார்க்கெட் இஸ் அட்ரஸிங். ஸோ வி டிசைடட் லெட்ஸ் கிரியேட் இட்ஸ் நியூ கேட்டகரி. It's not masala, it's not paste, we'll call as recipe mix. Every single product is a recipe. And the recipe தேவையான கிட் பிரியாணி கிட்னா ரைஸ், பேஸ்ட்டு, ஒரு சாஷட் ஆஃப் சீசனிங் ஆயில் இருக்கும். இப்போ ஒரு மதுரை சுக்கா மசாலானா வில் ஹேவ் 2 packs ஆஃப் மசாலா. ஆல் யூ டு டூ இஸ் வெங்காயம் வதக்கிட்டு மட்டன் சிக்கன் ஆட் பண்ணிட்டு யூ ஆட் திஸ் 1 sachet, ஆட் சம் வாட்டர், குக் இட், தட்ஸ் இட். பட் அந்த ரெசிபியில் வந்து என்னென்ன மதுரை சுக்கானா என்னங்க, அதில் பெப்பர், சினமன், காடமம், க்ளவு, ஸ்டார் அனீஸு, கொரியாண்டர், இது எல்லாமே சர்டன் ரேஷியோவில் இருக்கும். அதே தான் அந்த ரேஷியோவில் நாங்களே அரைச்சி என்டையர் ப்ராடக்டாக கொடுக்குறோம். So, but people exactly know what they're going to get. They're going to get an authentic Madurai style chukka. So, we wanted to create something like this, which is very different. For upcoming, we are creating a Talasheri biryani. We are creating a few Chinese starters. Chinese, you have sauces, but you don't have a starter kit. We're trying to create a starter kit where ஒரு breading mix ஒரு மிக்ஸ் இருக்கும், தண்ணி ஊற்றி கலந்துட்டு கோபியை பொரிச்சிட்டு மஞ்சூரியன் சாஸ் போட்டு ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணிட்டு இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. பட் யூ ஸ்டில் there is a lot of effort that you need to do. In any of our products is not just heat and eat. There will be always cooking element. You're going to use it, right? You'll understand. We'll ensure that you are cooking because our job is to enable you to cook. It's not to replace. It's cooking. To make the cooking process easier. Slightly easier and consistent and tastier. Yeah. Because that's where you might have a struggle because you have to get the ingredients right in the right ratio to get the taste right. Yeah. We're making that part. We're enabling you to cook still. This is what we clearly understood, that there is a gap in the market. Which no one is addressing, which we'll address. இதுக்கு பிராண்ட் பில்ட் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா பிராண்டை வச்சு தான் மக்கள் வந்து ரெசிபி தூக்கிட்டு போய் வீட்டில் கிச்சனில் சமைச்சாங்க. ஸோ பிராண்டை பில்ட் பண்ணியாச்சு. அவுட் ஆஃப் ஆல் தி திங்ஸ் தட் வி ஹேட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ், திஸ் ஃபெல்ட் லைக் த மோஸ்ட் லாஜிக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் வாட் வி டூ. வி எனேபிளிங், அகெயின் வி ஆர் எனேபிளிங் ஹியர், அண்ட் ஆல்சோ மேக்கிங் மணி அலாங் த வே. ரேதர் நீங்கள் ஒரு அப்ளையன்ஸோ இல்லை ஒரு டெக் பேஸ்ட் ஏதோ ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. நிறைய பேர் நாங்கள் தோசை மிஷின், குக்கிங் மிஷின் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. பட் தென் தட்ஸ் நெவர் கோனா ரீப்ளேஸ் பீப்புள். பட் அது எல்லாமே இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஸ்டில் குக்கிங். அண்ட் குக்கிங்கை பொறுத்தளவுக்கு த மோஸ்ட் எமோஷ்னல் மூமெண்ட் இஸ் யூ குக்கிங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், அண்ட் தட்ஸ் தெரப்யூட்டிக் ஃபார் சம் பீப்புள்.
and you feed people after that, and the feeling of accomplishment and joy that comes after that. Yeah. And at any of the things that we do, we never want to remove these things, because that's the core emotion that is related to cooking. We wanted to keep it intact, at the same time enable people. So this felt like the most satisfying thing among all the things that we had in front of us and which route to take. We chose this route, and we're happy that we chose this also. Yeah. Look like it's the right decision. Did you know that when you were making it, it would be the right way to go, or was it also a risk that you took? Off cam, that was the exact advice that I was going to give you. You would never know how it's going to pan out. Sometimes the anxiousness in us would start us to think about what is there in the 100th feet from here. But the fact is, until you go to the 80th foot, you won't see what is there in the 100th. Yeah. So which means 0, 10, 20, 30, incremental. And at 20, you will figure out that, you know what, I have to stay at 20 for a bit more. Let me stay here for a bit and then move to 25 and 30. So the 20 to 30 might be slower. Suddenly you would have realized most of the things, and 30 to 60 could be drastically faster. You might make a pivot also. And again, you will come back to 70, 80. Then you will see what 100 is. So that's how the journey is going to look like. So anxiousness about what is going to be there is never going to help today. But one step at a time always helps. So the advice was about what we just spoke off cam. I would always say, do tomorrow. Yeah, maybe we might see entrepreneurs somehow very soon, guys. JK, we'll make it happen. Eventually, it'll happen. What would you say to someone who's just going to start out a business or have an idea and don't know where to take it? The best time to start is yesterday. The second best time is at least today. So that's a standard advice that everyone will give. And I am always a believer of starting as early as possible. The realization is, even at 21 and 22 when I started, it felt like young, early. But the realization is, it takes a lot of time. There is so much to learn. There's a long process that you will go through before you see some success. And the earlier you do it, the odds of that drastically increases. The later you do it, you'll end up with commitments which will not probably enable you to get out of those commitments and do it. Which could be Getting loan, married, car, yeah. married, all those things. So starting early is something that I would definitely recommend. And இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, like cricketல சொன்னதுதான், it's not the most talented people who win, it's the most determined people who win. And I would never classify myself as the most talented person, but I'm probably one of the most determined, so I'm sure I'll also make it. That thimir வந்து should always be inside you. And more often than not, you'll always hit a wall. Yeah. And that's the wall. அங்கே போயிட்டு what do I do யோசிப்போம். The conventional wisdom says that, boss, go back. It's not the route that you have to come. But the actual fact is, கூலி பறிச்சு போகலாம், எட்டி குச்சி போகலாம், உடச்சிட்டு போகலாம், but you still have to somehow do it. அந்த இடத்துல வந்து what you do it makes a lot of difference. And you do it once, the next time several you know how to do it. That's the example that you have. Next time you're faced with the same problem, you'll be, I know how to do it. Yeah. I know what to do. 2 days later, it'll become normal. Why do I have to fuss about it today? So these three, I think these three are the most important things I would say. Just do it now. If there is a blocker, figure out a way to odachify it. And it, tandify it, anything. And be the most determined person in the group. Yeah. And that's infectious. True, that is infectious. I can tell from right now. But what's next for Cooked? I think a long way to go. Like you said, Tamil we have a lot of audience. Yeah, and the biggest that's something market that I said off camera, guys. So Tamil பெரிய market இருக்கு. There's a lot of regional content that we do. We do a lot of sales in Tamil Nadu. We want to get to Kerala, Karnataka, AP and Telangana, just because that's where the representation of food is lot. But the brands that are out of India, when you go abroad and see, you won't see a lot of South Indian brands. You will see a lot of North Indian brands. Big, no one has made it very big in South India. So that's a space that we want to fill. And this whole category that we're trying to create, we want to make it as big as possible. There's no ceiling. Like when someone asks what is the revenue that you want, there's no ceiling. I don't want to quote a number because it can be as larger as whatever you think is the biggest, or it can be beyond that also. We wish it's beyond that. We have our intentions to do that. That's where our thoughts are. So we'll try to put that effort. That's where it's going to be. And the only thing that I still, irrespective of the tangible, quantify பண்ணுவோம்ல,
revenue, growth, number of people எல்லாம் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி my Instagram bio also says this. I want to be known as someone who built the most loved food brand. Not the best, not the favorite, not the most revenue generating, but I want to build the most loved food brand. Because that's something we have done it. Kunja justice that people are loving us, we love them back. And I want to do that at scale. So building the most loved food brand is what Cooked is going to continue doing. Do you think that you would ever like participate in a show like Shark Tank? Again, political opinion வரலாம். No, it's okay. Go ahead. See, they don't accept participants who just know Tamil. Yeah, that I know. I don't speak Hindi. I think there was this one Tamil founder who went to VS Money, but he had to speak in Hindi. Yeah. And apparently Tamil founders who qualified for a couple of rounds, they were asked if they can learn a few Hindi things and speak in Hindi, or bring someone from their team who can speak Hindi, which is not a bias. That's their target consumer. No, that's their bias only. Probably yes, but avangaloda teaching adha people who watch it. That's one reason I never applied. I would never apply as well. And there's something similar to that happening in Tamil Nadu. Startup Tamil Nadu government is setting up something which is going to be telecast on Zee Tamil. It's called Startup Tamila, for which they asked us to apply, which I did. Congratulations. So hopefully we might be on TV if they select us. Yes, you heard it here, folks. You heard it here first. I mean, we completed the application day before yesterday, so you're the first one to know. Oh! I asked the right question. So hopefully that show works, because if Tamil is not given representation all over India, at least let Tamil folks start giving that representation. Oh, I firsthand know how like Tamil, like the proper like language disparity works, even within like the content creator sphere, you know. Like I sat in a meeting where they've told me that, you know, you're too south, you're too Tamil. And எனக்கு கோவம் தான் வந்துச்சு, எனக்கு தூக்கி போட்டு அடிக்கணும் போல தான் இருந்துச்சு. But I was just like, okay, you know what? That means that if no brand wants to work with me, I'll create my own brand, you know. See, that's what you're doing. So eventually one day when I do create my brand, you'll know that this is why I did it. This is from Chennai and I speak Tamil. Yeah. But I'm selling to the globe. Yeah. That's something we should say someday. Yeah. Hopefully I'll be on the level of Adi someday. I literally told him like off camera, like when I'm your age, I literally want to be you. And my reply for that was, you'll probably be better, you have a head start. Inshallah, guys. And yeah, feeling very highly motivated and inspired. I hope that all translated over here. This is one of the most fantastic episodes I've had, because my God, like the insight that you have is spectacular, because I feel like you're also streamlined in the way that you think, because this is something that you're doing on a daily, you know exactly what words or what needs to be said, because your thoughts and your focus is so like, you already know what it is. You've done it so many times. The practice of like just thinking about those things, you're able to answer these questions very practically. So I'm surprised I'm able to do that. I genuinely don't know. I have not done it a lot of times, right? Probably you would have referred one or two videos, and that's the only thing that's available on the internet. No, I didn't like, I'm sorry, I didn't like those interviews because I feel like they didn't cover the part where it's I you. never said all the things that I said. It's also about how you bring these things out. Yeah. So kudos to you for that, because I don't think most of the things that I said in this conversation are things that I've ever said outside. Ever said, yeah, because this is a whole new side, and I was very particular about it as well, because I feel like anyone can talk about your content because it's out there. You can talk about your content. I was actually even planning on being like, dissect this video for me. Tell me how this video works. But then I thought the more interesting thing to talk about you is actually how you came about doing it. So, which, right call, good on me. I'm also glad that that's the part that you wanted to explore in this conversation. Yeah. Thank you so much for coming. He also got me biryani kits and brownies, which is something that I was like, what? Because I was planning on buying and making it anyways. I would have just made you some money. I mean, that's a thing that I prefer doing anytime, feeding people. Yeah. I knew that there is going to be a crew, so that's why I bought a box of brownies, so that everyone gets to eat it. Yeah, so you will see me making biryani soon. Yeah, thank you. I'll ensure that the team also makes it, because there is enough. Thank you so much for coming. Thank Once you so again. much. Thank you. I am so happy that I got you on. This is no words. This was supposed to happen before a YouTube fiasco, but it happened after that. Yeah, then let's not talk about that one.
முடிஞ்சிருச்சு வந்துட்டோம் இங்க. Anyways, thank you so much. மறுபடியும் சொல்றேன் because I felt like this was one of the most insightful episodes that I've done, and I don't give out compliments lightly, although like every time someone comes they're like, why do you always compliment them? But because they're actually all wonderful people. So I hope you also took something from what Adi said today. And yeah, that's it for this episode. Let me know what you think, and yeah, I'll see you all in the next one. Thank you. Bye. Thank you. I really enjoyed this conversation.